Let's learn a really easy Spanish word. Hi everyone! Today's Spanish word of the day is renglón. Renglón, with an accent mark on top of the letter O. This is a very easy Spanish word. This is actually a masculine noun, and it means line. It is used usually when you're talking about a piece of paper that has lines on it, or a line made out of words. Renglón is masculine, so you can say el renglón or un renglón. The plural form is los renglones or unos renglones. Let's see some examples using renglón. En este renglón dice que todo está incluido. En este renglón dice que todo está incluido. El niño necesita papel con renglones para escribir derecho. El niño necesita papel con renglones para escribir derecho. El primer renglón en el documento es el más importante. El primer renglón en el documento es el más importante. Necesito una libreta con renglones. Necesito una libreta con renglones. Lee el último renglón de la carta. Lee el último renglón de la carta. Okay, that was the word of the day. I hope you liked this video. Subscribe and also click on the bell icon so you can get notified every time I upload a new video. Visit smlessons.com for more free Spanish lessons. Support this channel by sharing this video with your friends and by giving the thumbs up. Also, leave me more examples down below using renglón. Thank you for watching, for all your support, and I'll see you next time. Bye!